Question number 1. An electron moves on a straight path XY as shown in the figure. The coil ABCD is adjacent to the path of the electron. What will be the direction of the current, if any, induced in the coil? Okay. So this is very simple. அப்போ இங்கே மூவ் ஆகிறது அவங்க என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா x to y. Let this be x, இது x, இது y. Okay. What is moving is electron. Question படி electron இந்த directionல move ஆகுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Okay. Electron is moving in this direction. Okay. Right. நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டிரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் தான் நம்மளோட கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இருக்கும். அப்படிதானா? So this is the direction of the current. Current flow direction எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது? y to x இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் கரண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ரைட் ஹேண்ட் கரண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ பாயிண்ட் தி தம்ப் ஆஃப் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ். நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டு உங்களோட தம்பை எக்ஸ் டிரெக்ஷனுக்கு பாயிண்ட் பண்ணுங்கள். பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதர் 4 fingers ஆர் கர்ல்டு இந்த டைரெக்ஷனில் இன்டு தி ஸ்க்ரீன் போகிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி தானே? இன்டு தி ஸ்க்ரீன் போகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவோம் தெரியுமா? ஸோ கிராஸாக போட்டு விட்டுருவோம். இப்படி தானே இருக்குது. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ரைட் ஹேண்ட் ரூல். எப்படி இருக்குது? திஸ் இஸ் தி டிரெக்ஷன் ஆஃப் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த XY லைனுக்கு மேலே இந்த பேப்பருக்குள்ளே போகும். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்குது அப்படின்னா இதை சுற்றி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? இதை சென்டராக வச்சு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்கும். அதுதானா? அப்போது இங்கே வெளியில் போகிறது இங்கே உள்ளே வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கெட்டிங் இன்டு தி ஸ்க்ரீன் இங்கே. இதே இது இந்த லைனுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? இங்கேருந்து வெளியிலேருந்து கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். அப்போ என்ன போடணும்னா டாட் போடணும். டசன்ட் மேட்டர். நம்ம கீழே பார்க்கல. நம்மளோட காயில் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் தி அபவ் XY லைன். XY லைனுக்கு மேலே தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மேலே போட்டிருக்கும் போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது? இன் டு தி பிளேன் ஆஃப் தி பேப்பர்னு நோட்டில் போட்டிருப்பீங்களா? இது இன் டு தி ஸ்க்ரீன் இப்படி இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே. வென் தி கரண்ட் அப்ரோச்சஸ் தி காயில், இதுதான் நம்மளோட காயில் ABCD. ஓகே. ஸோ ஒயிலிருந்து ABCD காயிலை நோக்கி வருது. அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் தி காயில் சேஞ்சஸ், இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீசஸ். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும்? இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இது மேக்கேல்ஸ் லா, ஃபாரடேஸ் லா ஆஃப் இண்டக்ஷன் படி. பட் லென்ஸஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா an EMF is induced and it causes an induced current. அப்போ அந்த இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் ஆப்போசஸ் தி சேஞ்ச். இது என்ன சேஞ்ச் நடக்குதோ அதை அப்போஸ் பண்ணும். அப்போ இங்கே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நல்ல கவனிங்க. தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீசஸ். எப்போ? வென் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் Y and when it approaches ABCD. காயிலை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு. இங்கே வரும்போது தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீசஸ். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீசஸ்னால் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. an EMF is induced and there is an induced current that flows through the coil ABCD. ABCDயில் இப்போ ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும். அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ டிரெக்ஷன் வில் அப்போஸ் திஸ் சேஞ்ச். எந்த சேஞ்சை? இன்க்ரீஸ் இன் பியை அப்போஸ் பண்ண போகுது. அப்போ அந்த கரண்ட்டோட டிரெக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ABCDயில் என்ன மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா either it has to flow in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. அப்போ எந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆனால் இன்க்ரீஸ் இன் பி கேன் பி அப்போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய லைன்ஸ் இந்த காயில் உள்ள வழியாக போகிற மாதிரி இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணுங்களேன். அப்போ இதை அப்போஸ் பண்ணணும்னா வெளியில் இழுக்கணும். உள்ளே போகிறதெல்லாம் போக விடாமல் நான் வெளியில் இழுக்கணும். வெளியில் இருக்கணும்னா எனக்கு என்னோடய ஃபீல்டு எப்படி இருக்கணும்? இட் ஹேஸ் டு கம் அவுட். அப்போ எனக்கு எப்படி போடுறேன்? டாட் போடுறேன். அங்கங்கே டாட் போட்டுச்சு. அப்படின்னா என்ன? தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தி காயில். காயிலை விட்டு வெளியில் வரணும். அப்படி வரணும்னா வாட் ஷுட் பி தி டிரெக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் இன் தி காயில்? இப்போ என்ன பண்ணுங்கள்? உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. தம்பை உங்களுக்கு நேராக பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை ஃபேஸ் பண்ணுற நீ யூஆர் ஃபேஸிங் தி தம்ப் டைரெக்டாக. சரியா? தம்ப் இஸ் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டு யுவர் நோஸ் அப்படின்னு வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் எந்த டைரெக்ஷனில் கர்ல் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். எந்த டைரெக்ஷனில் கர்ல் ஆகிருக்கு? ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷனில் கர்ல் ஆகிருக்கு. ஸோ it has to flow in the anti-clockwise direction. எப்போ? when the current approaches the coil. காயிலை நோக்கி வரும்போது
B increase ஆகுதா, இதை அப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா current flows இந்த directionல A to B, B to C, C to D. இந்த direction, this is anti-clockwise direction. Anti-clockwise directionல flow ஆச்சு அப்படின்னா this increase in B can be opposed னு சொல்லியாச்சு. Right. இங்கே வந்தாச்சு, காயில் பக்கத்தில் வந்தாச்சு, and it is moving past the coil. காயிலை தாண்டி போக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த டைரெக்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கு. இங்கே அப்ரோச் பண்ணி வந்துச்சு, இங்கே காயிலை தாண்டி போகும்போது என்ன ஆயிரும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீசஸ். இப்போ இங்கே என்ன ஆக போகுது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் குறைய போகுது. பி டிக்ரீசஸ். பி டிக்ரீசஸ்னால் என்ன, நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இங்கே குறையுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்ன பண்ணணும், இதை அப்போஸ் பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு புட் இன் மோர் லைன்ஸ் இன்டு தி காயில். அப்படி இமேஜின் பண்ணுங்கள். இப்போ நிறைய லைன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது, இப்போ அது குறைஞ்சி 3 லைன் ஆகிட்டு அப்படின்னா 6 லைன்ஸ் போன இடத்துல 3 லைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு புட் 3 லைன்ஸ் இன்சைட். அப்படி போடுறதை யார் போடுவா, இன்டியூஸ் கரண்ட் தான் அந்த வேலையை பார்க்கும். அப்போ இன்டியூஸ் கரண்ட் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் டிரெக்ஷன். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணும், இப்போ பாருங்கள், ஐ ஹாவ் டு புட் மோர் லைன்ஸ் இன்டு தி காயில் அப்படின்னா உங்களோட தம்பை டுவர்ட்ஸ் தி ஸ்க்ரீன் ஃபேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி டுவர்ட்ஸ் யுவர் நோஸ் தானே ஃபேஸ் பண்ணிங்க. இப்போது உங்களோட தம்பை டுவர்ட்ஸ் தி ஸ்க்ரீன் ஃபேஸ் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா, பாயிண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா all the other 3 lines are pointing in the clockwise direction. அப்போ இப்போ when the current flows past the coil எந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ பண்ணணும், clockwise directionல flow பண்ணணும். எங்கே இருந்தப்போ ADCB, that is clockwise direction. இப்படி flow பண்ணால் ரைட் அண்ட் ரைட் கிளாக்வைஸில் சுற்றுச்சுன்னா என்ன ஆகுது, இட் இஸ் புட்டிங் மோர் லைன்ஸ் இன்டு தி. இப்போ மறுபடியும் அது என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் தி நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் தட் இஸ் கெட்டிங் இன் டு தி ஸ்க்ரீன். அப்போது இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் டைரக்ஷன், அப்படி கிடையாது. ஒயிலேருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அந்த ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு தி induced current in the coil flows in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise-ல current flow ஆகும்போது increase in B is opposed. அப்போ உள்ளே போகிற லைன்ஸ் நிறைய ஆகுது அப்படின்னா அதை அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன், வெளியில் ஒரு 4-5 லைன்ஸை எடுத்த மாதிரி. அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் தெரியும். செகண்ட் டயக்ராம் அதே அரேஞ்ச்மெண்ட் தான், பட் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே வந்தது. இப்போ காயிலை தாண்டி டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தென் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீஸஸ், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும். இந்த டிக்ரிமெண்ட் இன் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தை அப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா current in the coil has to flow in the ADCB clockwise direction and you are putting more lines into the coil. இவ்வளோதான். அப்போ ஆப்ஷன் என்ன, ஆப்ஷன் A. That's it. Question number 2. A thin semicircular conducting ring PQR of radius R is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed V is Vன்ற ஸ்பீடில் இந்த மாதிரி செமிசர்க்குலர் ரிங் ஒன்று இஸ் ஃபாலிங். இதோட பிளேன் இஸ் வெர்டிக்கல் டு தி ஹரிசான்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஹரிசான்டலாக இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு இந்த டைரெக்ஷனில் இது கீழே வந்து விழுது. ஓகே, நல்ல கவனி. ஸோ மோஷனல் இஎம்எஃப்னு ஒன்று படித்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? வாட் இஸ் மோஷனல் இஎம்எஃப்? மோஷனல் இஎம்எஃப் இருக்கும் போது எப்போ வரும் இது, when a conductor or a conducting wire moves in a magnetic field. When a conducting wire, when a conducting wire moves in a magnetic field, an electromotive force, an EMF is induced across its ends. Okay, அதோட ஃபார்முலா என்ன, epsilon is equal to V cross B into L இல்லைன்னா BLV. B is magnetic field, L is the length of the conductor, V is the speed at which the conductor moves in the magnetic field. அப்படிதானா? ரைட். இப்போ இங்கே இந்த செமிசர்க்குலர் ரிங் இருக்கு இல்லையா, PQR, இது எப்படி விழுது, வேர்ட்டிக்கலாகவே விழுது. எந்த வெலாசிட்டி, Vன்ற வெலாசிட்டியில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டிரெக்ஷன் இஸ் ஹரிசான்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன்.
So இங்க என்ன magnetic field is perpendicular to the plane of the ring. அப்படிதானா? இந்த plane இந்த ring இதோட plane இந்த directionல இருக்கு. vertically மேல இந்த டிக்கில விடுற மாதிரி வெச்சுக்கோங்க. உங்களோட magnetic field எப்படி இருக்கு into the paper. அப்படினா என்ன magnetic field is pointing into the paper. So இப்போ இந்த ரெண்டு எண்டுக்கும் இடையில தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு EMF induced ஆயிருக்கு. What is the EMF induced across these ends அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நம்ம B இருக்கு, இதான் B. It is moving falling at some velocity V. அப்போ L தான் வேணும். L னா இந்த distance தான். So இது R அப்படினா இது R radius semi circle தான் radius R னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா diameter என்ன length is equal to 2 times R. இது அப்படியே substitute பண்ணுவோம். Induced EMF epsilon is equal to B into 2R into B. இப்போ ஆப்ஷன் என்ன வரும் 2RBV. So induced EMF is equal to 2RBV and R is at higher potential. Okay. So question number 3. The flux linked with a coil at any instant is given by phi B is equal to 10t square minus 50t plus 250. The induced EMF at t is equal to 3 seconds is. Okay, shall we start? So write what and all are given. என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? So flux phi B is equal to 10t square minus 50t plus 250. Okay. Find induced EMF at t is equal to 3 seconds. Okay. Solution போயிடலாமா? ரொம்ப simple தான். So induced EMF epsilon is equal to என்ன? Minus d phi b by dt. Okay. So epsilon is equal to minus of d by dt of phi b என்ன கொடுத்திருக்காங்க 10t square minus 50t plus 250. So differentiate பண்ணிடலாமா minus வடியில் இருக்கட்டும் 10t square differentiation is 20t minus 50. Okay. At t is equal to 3 seconds induced EMF is equal to minus of 20 into 3 minus 50 which is minus of 60 minus 50 which is minus 10. So induced EMF epsilon is equal to minus 10 volt. So in the option B. So question number 4. When the current changes from plus 2 amps to minus 2 ampere in 0.05 seconds, an EMF of 8 volt is induced in a coil. The coefficient of self-induction of the coil is என்னன்னு கேக்குறாங்க. So given எழுதிடலாமா? Given என்ன? The current changes from. So I1 is equal to 2 amps. It is changed to minus 2 amps. Current direction change ஆயிருக்கு. Minus 2 ampere. So the time taken, the change in current takes place in 0.05 seconds. So when this changes, an EMF is induced. அப்படிதானே current change ஆனா flux change ஆகும், flux change ஆனா EMF induce ஆகும். So that is given as 8 volt. So you are asked to find என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the coefficient of self-induction of the coil. L என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. L is self-induction. Mutual induction na M use பண்ணிருப்போம். சரியா? Self-induction coefficient என்னன்னு கேக்குறாங்க. Okay. So shall we start? Solution. Simple formula. EMF is equal to minus L into di by dt. இந்த formula நம்ம படிச்சிருக்கோம். So this is equal to இதில இருந்து first di by dt கண்டுபிடிப்போமா? di by dt என்ன? I2 minus I1 by dt. I2 என்ன? Minus 2 amps minus I1. I1 is 2 amps. So minus 2 by 0.05.
So this is minus 4 by 0.05. So di by dt is equal to 400 by 5 எடுத்துட்டோம்னால 80 minus 80. I by t is amp per second. So induced EMF is equal to minus L into di by dt, which is minus வெளியில் எடுத்துக்கோ L into minus of di by dt என்ன minus 80. So minus of minus 80 is 80. L into 80 is equal to how much? 8 volt. So L is equal to 8 by 80, which is 1 by 10 or 0.1 Henry. So what is the answer? L is equal to 0.1 Henry. Option D. Number 5. The current I flowing in a coil varies with time as shown in the figure. The variation of induced EMF with time would be. So question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா x axisல time, y axisல current கொடுத்தாச்சு. இந்த கிராஃபை பார்த்தா என்ன தெரியும்? இந்த ப்ளூ லைன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் ஃபார் சம் டைம் current remains constant, okay, and after that current decreases and then again current remains constant, okay. இதுலந்து if this is the variation of I with respect to time, இதுலந்து what would be the variation of induced EMF? Induced EMF ஓட variation with respect to time என்னன்னு கேட்குறாங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கிராஃப்ஸ் அதுலேருந்து எடுக்கிற ஸ்லோப் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ லெட் திஸ் பி கிராஃப் ஏ. அதில் ஒரு லைன் இருக்குது. இந்த லைன் எக்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள், ஒய் இஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைனோட ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் இந்த டைரெக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ். ஒய் எந்த டைரெக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? இந்த டைரெக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த லைனோட இந்த ஃபஸ்ட்டு இதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா y increases with x. x increase ஆகும்போது y என்ன ஆயிருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்படிதானா? அப்போது ஸ்லோப்னா என்ன? வாட் இஸ் ஸ்லோப்? ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு dy by dx. dy by dx தானா? ஸோ y இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எக்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸ்லோப் என்ன ஆயிடுது? பாசிட்டிவ் ஆகிடுது. அப்போது எக்ஸ் இஃப் தி ரிலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட ரிலேஷன் டைரக்ட் ரிலேஷனாக இருந்தால் ஸ்லோப் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸ்லோப்னா என்ன? டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே ஓகே. செகண்ட் பாருங்களேன், எக்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஆனால் ஒய்யோட வேல்யூ பாருங்கள், ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் அதே ஒய் வேல்யூவில் தான் இருக்குது. இங்கே y இனிஷியலாக 0ல் இருந்தது, இங்கே இட் ஹஸ் ரீச் சம் வேல்யூ, பாசிட்டிவ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதனால் இது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். இங்கே இனிஷியலாக என்ன y வேல்யூ? இது 5ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இனிஷியலாக 5னா ஃபைனலாகவும் 5 தான். y சேஞ்சே ஆகலை, ஆனால் எக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அப்போது இஃப் dy இஸ் ஈக்குவல் டு 0, சேஞ்ச் இன் y தானா? dy இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு dy பை dx இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அதுதானே மீனிங். ஸோ இது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஃபார் ஹரிசான்டல் லைன்ஸ் சாஞ்சிருந்தால் தான் ஸ்லோப் வரும். ஃபார் ஹரிசான்டல் லைன் dy by dx, ஸ்லோப் dy by dx is equal to 0. ஸ்லோப்பு 0 ஆகிடுது. சரியா? இது கிராஃப் பி. கிராஃப் சிக்கு பாருங்களேன். ஸோ எக்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். இது ஒய்யோட இன்க்ரீஸிங் டைரக்ஷன். நமக்கு ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது? இனிஷியலாக y இங்கே இருக்குது, இட் ஹஸ் காட் சம் வேல்யூ 5ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபைனலாக y என்ன இருக்குது? 0 இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக y என்ன ஆயிருக்கு? டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. y decreases as x increases. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ ஸ்லோப் dy by dx என்ன ஆகுது? ஸ்லோப் இஸ் dy by dx. இந்த dy by dx எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவாக இருக்கும். எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது y டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா
Slope is negative. Slope na enna dy. dy na enna y2 minus y1. If y2 is greater than y1, dy is positive. அப்படிதானே இந்த graph. இந்த graphல எப்படி இருக்கும்? y2 is greater than y1. So dy by dy is positive. இந்த graphல எப்படி இருக்கு? y2 is less than y1. அப்படின்னா dy is negative. அப்போ ஸ்லோப் என்ன ஆயிரும்? நெகட்டிவ் ஆயிரும். இந்த கேஸில் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது? இன்வர்ஸ் ரிலேஷன் இருக்குது. இன்வர்ஸ் ரிலேஷன் இருந்தால் ஸ்லோப் என்ன ஆயிரும்? நெகட்டிவ் ஆயிரும். ஸ்லோப் dy by dx is நெகட்டிவ். ஓகே, இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு வாங்க. 0 to t ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அந்த கரண்ட் இஸ் வேரியிங். ஸோ அதில் 1/4 பிரிச்சிருக்காங்க. மொத்தம் டைம் டீயில் இது 1/4 ஆஃப் தி போர்ஷன், இது 1/4, இது 1/4 அண்ட் இது 1/4. 4 1/4 என்ன ஆயிரும்? 1/3 ஆயிரும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு 1/4 என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்களேன். இனிஷியலாக கரண்ட்டு 0, அடுத்த கரண்ட் என்ன ஆயிருக்கு? ஏதோ ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த போர்ஷனுக்கு t இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது I இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ இதுக்கு ஸ்லோப் என்ன? பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். இதுக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். இந்த லைன் பாருங்கள், ஹரிசாண்டல் லைன். இந்த ஹரிசாண்டல் லைனில் என்ன இருக்குது? டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, பட் I அப்படியே இருக்குது. அப்போ di என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். di என்ன ஆயிடுது? 0 ஆயிடுது. அடுத்த இந்த போர்ஷன் பாருங்கள். இந்த போர்ஷனில் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக டைம் இஸ் இன்க்ரீஸிங், ஆனால் I என்ன ஆயிருக்கு? டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ இதுக்கு ஸ்லோப் என்ன? நெகட்டிவ் ஸ்லோப். இது அகெயின் ஹரிசாண்டல் லைன், ஸ்லோப் இஸ் 0. இதுக்கும் ஸ்லோப் 0, இங்கேயும் ஸ்லோப் 0. ஓகே, ஸோ இப்படி எழுதுகிறேன். டைம் t இஸ் ஈக்குவல் டு 0 to t/4. ஓகே, di by dt தான் ஸ்லோப். di by dt இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஃப்ரம் செகண்ட் என்ன? t இஸ் ஈக்குவல் டு t/4 to t/2. Slope di by dt என்ன? 0. Then t is equal to t/2 to 3t/4. Slope என்னன்னு பார்த்தோம்? di by dt is negative. And the last one, t is equal to 3t/4 to t. Slope di by dt is equal to 0. இதை வச்சு என்ன சொல்ல போகிறோம்னு பாருங்களேன். அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஸ்லோப் என்னன்னு கேட்கல. You are asked to find the variation of induced EMF with time. முதல்ல ரிலேஷன் எழுதுவோம். EMF is equal to minus L into di by dt. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு எழுதுகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு எழுதுனோம்னா di by dt பாசிட்டிவ். ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஒரு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா? ஸோ di by dt இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஒரு இன்க்ளைன் லைனுக்கு ஒரு ஸ்லோப் தான் இருக்கும். ஸ்லோப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இன்க்ரீஸிங்கோ டிக்ரீஸிங்கோ ஸ்லோப் எப்படி இருக்குது? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. இங்கே டிக்ரீஸிங் ஸ்லோப், இங்கேயும் ஸ்லோப் எப்படி தான் இருக்கணும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஸோ இஃப் திஸ் ஸ்லோப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இட் இஸ் மல்டிப்ளைட் பை மைனஸ் எப்சிலான் என்ன இருக்குது? EMF ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட். அப்படிதானா? மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸ்லோப்பு அப்படின்னா ஸ்லோப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ மைனஸ் எல் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், இட் இஸ் அ கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ எப்சிலான் 1 இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட். செகண்ட் பார்ட்டுக்கு என்னென்னு பாருங்கள், மைனஸ் எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி. t is equal to, this is for this one, இதை இங்கே எழுதுகிறோம். t equal to t/4 to t/2 ஸ்லோப் என்ன? 0. அப்போ எப்சிலான் 2 is equal to என்ன ஆயிரணும்? 0 ஆயிரணும். Third, epsilon 3. Epsilon 3 என்ன? t/2 to 3t/4. di by dt is negative. So, minus L into di by dt. di by dt இது ஒரு negative. Negative என்ன ஆயிரும்? Positive value and constant value. அப்போ epsilon 3 is positive and constant. Again, epsilon 4. 3t/4 to t என்ன ஆயிருது? minus L into di by dt. இங்கேயும் di by dt 0 தானே சொல்லியிருக்கோம். இப்போ என்ன ஆயிரும்? 0. அப்போ ஃபஸ்ட் பைக்கு என்ன இருக்கணும்? மைனஸ் வேல்யூ அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இப்போ இதை பாருங்களா, மைனஸில் இருக்குது, நெகட்டிவில் இருக்குது, ஆனால் சேஞ்சிங்காக இருக்குது. ஸோ இது வராது. இந்த பார்ட் பாருங்கள்,
இது சேஞ்ச் ஆகுது, அதுவும் பாசிட்டிவில் இருக்குது, இதுவும் வராது. இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது பட் பாசிட்டிவாக இருக்குது, இதுவும் வராது. அப்போ இங்கே பாருங்கள், இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, திஸ் இஸ் எப்சிலான் 1 நெகட்டிவ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட். எப்சிலான் 2 0 இருக்கணும். எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும்? T/4லேருந்து T/2 வரைக்கும் 0. அப்போ இது மைனஸில் கான்ஸ்டன்ட், இது 0. அப்புறம் இதை ஜாயின் பண்ணிடுங்க. 3 என்ன இருக்கணும்? எப்சிலான் 3 இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் கான்ஸ்டன்ட், இதை ஜாயின் பண்ணிடணும். அண்ட் தென் எப்சிலான் 4 என்ன? 0. 3T/4 to 0 T என்ன? 0. ஸோ இதையும் ஜாயின் பண்ணிடணும். ஸோ தி ரைட் ஆப்ஷன் இஸ் D. Question number 6. A circular coil with a cross-sectional area of 4 cm square has 10 turns. It is placed at the center of a long solenoid that has 15 turns per centimeter and a cross-sectional area of 10 cm square. The axis of the coil coincides with the axis of the solenoid. What is their mutual inductance? See, part 4 question solve பண்ணும்போது 2-3 problems in the mutual inductance based problems same formula use பண்ணி solve பண்ணியிருக்கோம். So you go back and refer that. நான் அதனால தான் part 4 first upload பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இதில் டைரெக்டாக ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும் போட போகிறோம். யூ கேன் ரெஃபர் டு தி டயக்ராம். ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இட் இஸ் கோஆக்சியலி பிளேஸ்ட், அவ்வளோவும் தெரியணும். ஓகே, ரைட். ஸோ லெட் அஸ் ரைட் தி டேட்டா. டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிவன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன எழுதிடணும்னா, சொலினாய்டை யூ டேக் இட் அஸ் 1, coil can be taken as 2. ஓகே, so first cross section area of the coil எப்படின்னு எழுதுனா, A2 is equal to 4 cm square, which is 4 into 10 power minus 4 meter square, and has got 10 turns. டைரக்டா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, டர்ன் டென்சிட்டி கொடுக்கல. அப்போ N2 காயிலில் இருக்க டர்ன்ஸ் தான் நான் N2 is equal to 10 டர்ன்ஸ்னு கொடுத்தாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சொலினாய்ட் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 15 டர்ன்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர். அப்போ சொலினாய்டுக்கு கொடுத்துருக்கிறது டர்ன் டென்சிட்டி. அப்போ என்ன எழுதணும்? ஸ்மால் n1 is equal to 15 டர்ன்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர். அப்படின்னா பர் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? 15/10⁻²m. ஸோ திஸ் இஸ் 1500 டர்ன்ஸ் பர் மீட்டர். இது டர்ன் டென்சிட்டி. ஓகே, அண்ட் தி கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் தி சொலினாய்டு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? 10 cm square, which is 10 into 10⁻⁻4 meter square. இவ்வளோ கொடுத்துட்டு you are asked to find the mutual inductance, capital M என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, வெரி சிம்பிள். N1 N2 டென்சிட்டியாக டைரெக்டாக அப்சல்யூட் வேல்யூவான்னு தெரியாமல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாக வரும். ஓகே, ஸோ ஃபார்முலா இஸ் லைக் திஸ். M is equal to mu0 N1 N2 and A2. இதான் ஃபார்முலா. இல்லைனா mu0 N1 N2 A2 into Lன்னு எழுதியிருப்போம். ஸோ இப்படியே டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். mu0 is 4 into 10⁻⁻7. N1 is 1500. N2 is 10 and A2 is 4 into 10⁻⁻4. எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா M comes around 7.54 மைக்ரோ ஹென்ரி. அப்படின்னா 10⁻⁻6 வந்திருக்கும். இதுக்கு முந்தின ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா வந்திருக்கும்? 7.54 into 10⁻⁻6 ஹென்ரின்னு வந்திருக்கும். 10⁻⁻6 is மைக்ரோ ஹென்ரி. ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் A. Question number 7. In a transformer, the number of turns in the primary and secondary are 410 and 1230 respectively. If the current is in primary is 6 amps and then that in the secondary coil is what? Okay. So given number of turns in primary, appo N primary is given as 410 turns, N secondary is equal to 1230 turns. Okay, and the current in the primary, I primary is equal to 6 amp. Find what is the current in the secondary. So solution, transformer voltage ratio K is equal to என்னன்னு சொல்லியிருப்போம்? It is either NS by NP or Vs by Vp, which is again equal to IP by IS. இது நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் K.
K is equal to 1230 divided by 410. என்ன வரும்? K is equal to 3. Transformer voltage ratio is K is equal to 3. So K is also equal to நமக்கு என்னன்னு தெரியும்? IP by IS. So 3 is equal to IP என்ன? 6 amps. 6 by IS. So from this IS is equal to 6 by 3, which is 2 amp. So current in the secondary is equal to 2 ampere. Option A. இதில் இன்னொன்று பார்க்கணும். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இந்த செகண்டரி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் NS is greater than NP, step up. Step upனா என்ன ஆகும்? VS is greater than VP and IS is less than IP. இது எதுக்கு? Step upக்கு. In case if NS is less than NP, you call it as step down. எதை டவுன் பண்ணுறோம்? வோல்டேஜ். வோல்டேஜ் டவுன் பண்ணால் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே VS is less than VP and IS is greater than IP. இப்போ K வேல்யூ என்ன? 3. NS தானே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ ஸ்டெப் அப் தானே. ஸ்டெப் அப் எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? வோல்டேஜை 3 times இன்க்ரீஸ் பண்ணும், பட் கரண்ட்டை 3 times டிக்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ ப்ரைமரி கரண்ட் 6 amps-னா 3 times டிக்ரீஸ் பண்ணால் என்ன? 2 amps-னு கிடச்சிருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் இட். Question number 8. A step-down transformer reduces the supply voltage from 220 volt to 11 volt and increase the current from 6 amps to 100 amps. Then its efficiency is. Data எழுதலாமா? What is given? Supply voltage is 220, that is reduced to 11 volt. So V primary is equal to 220 volt. Supply voltage na primary voltage. Output voltage இல்லைன்னா load அப்படின்னா outputனு எழுதணும். Secondary voltage is 11 volt. சரியா? 20 times reduce பண்ணியிருக்கு. ஓகே, and then current increases. Step down transformerனா voltage down பண்ணும், current increase பண்ணும். பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பிரைமரியோட current 6 amps, செகண்டரியோட current என்ன? 100 amps. நம்ம வோல்டேஜ் எத்தனை டைம்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுதோ அத்தனை டைம்ஸ் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பவர் ரிமைன்ஸ் தி சேம். ஸோ எஃபிஷியன்சி 100ன்னு ஆகும். இங்கே அப்படி இல்லை. என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இன்புட் பவர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இன்புட் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு, இன்புட் வந்து ப்ரைமரி தானே, ப்ரைமரி பவர். பவர் என்ன? V இன்ட்டு I. V primary, I primary. ஸோ VP என்ன? 220 into I என்ன? 6. 1320. பவர்ங்கிறதுனால யூனிட் என்ன? வாட்ஸ். Output is taken from secondary தானே. Output power is equal to என்ன? Secondary power. Secondary power என்ன? VS IS is equal to VS என்ன? 11 into 100. எவ்வளோ ஆகும்? 1100 watts. Okay. Now efficiency is equal to என்ன? Output power by input power. What is the output power? 1100 by 1320, which comes around 0.833. So option B. ஒன்று எஃபிஷியன்சியை ஃப்ராக்ஷனில் கொடுக்கலாம் 0.83ன்னு, இல்லைன்னா ஆப்ஷனில் எப்படி இருக்கலாம்? 83% அப்படின்னு இருக்கலாம். திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகே. Question number 9. In an electrical circuit, RLC and AC voltage source are all connected in series. When L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and current in the circuit is pi by 3. Instead, if C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3. The power factor of the circuit is what? Okay. So, given என்ன கொடுத்துருக்காங்க? circuit is RLC circuit, AC circuit. Okay.
So this is the formula. இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? Tan phi. Phi is the phase difference between the current and voltage. Tan phi is equal to XL minus XC by R. XL என்ன? Impedance due to inductor. XC is impedance due to the capacitor. So tan phi is equal to இதான் value. So first என்ன சொல்லிட்டாங்க? When L is removed. Okay. So when L is removed. L remove பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆயிரும்? Tan phi is equal to XC by R. This is X difference XC by R, which is equal to phi is given as pi by 3. So tan pi by 3 is 180 by 3, 60. So from this XC is equal to R into tan 60. Okay. Right. Instead of L, when C is removed, C remove பண்ணும்போது the phase angle between voltage and current என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? Tan phi is equal to again pi by 3. So tan 60, which is equal to C remove பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it is XL by R. So XL is also equal to R tan 60. அப்படிதானா? So what does this mean? XL is equal to XC. அப்போ இது என்ன condition? Resonant condition. So resonating circuit la when XL is equal to XC, என்ன ஆயிரும்? Impedance Z becomes R. Power factor cos phi is equal to என்னன்னு சொல்லிருப்போம் நம்ம? R by Z. இப்போ for this condition, resonant condition la R by R, which is 1. So power factor is 1. Option C. Question number 10. In a series RL circuit, the resistance and the inductance reactance are the same. Then the phase difference between the voltage and current in the circuit is. Okay, so this is very simple. This is taken from your book for reference. So, idhilanda enna eludrom? Given is RL circuit. RL தான் circuit with an AC source nu vechukonga. Okay. What is given is the resistance and the inductance reactance are the same. What does that mean? R is equal to XL. Then you are asked to find the phase difference. Phi equal to என்னன்னு கேக்குறாங்க. Okay. Find phi. So solution என்ன பண்ணலாம்? Tan phi is equal to XL minus XC by R. But இது RL circuit தான். So இந்த term வராது. So cancel it out. So what we are getting is XL by R. It is given that R is equal to XL. Inductive reactance is equal to the resistance. So this becomes 1. So tan phi is equal to 1 implies 5 is equal to 45 or pi by 4. 180 by 4. So phi phase difference between voltage and current is pi by 4. That's the answer. Okay. Question number 11. In a series resonant RLC circuit, the voltage across a 100 ohm resistor is 40 volt. The resonant frequency omega is 250 radian per second. If the value of C is 4 microfarad, then the voltage across L is. So first data எழுதிரலாமா? Given is a LCR or RLC circuit nu போட்டுக்கோங்க and it is a resonant circuit. இந்த word miss பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த problem solve பண்றது கஷ்டம். Okay. Because resonance ஒரு condition இருக்கு, அதிலிருந்து நம்ம proceed பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay. And அப்படின்னா இந்த circuit first போட்டுடலாமா? See, there is an inductor, a capacitor and a resistor. இதான் series LCR circuit. Okay. Seriesல இருக்குன்னா என்ன meaning? I remains the same. எது divide ஆகும்? There is a voltage drop across inductor and then across the capacitor and then across the resistor. But same I flows through all the three components. That's the meaning. Come back to the data. Voltage across a 100 ohm resistor is 40 volt. அப்போ இந்த resistor value என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? 100 ohm. Okay.
இந்த voltage drop VR is given as 40 volt. இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே ரைட். ஸோ தி ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இஸ் given as 100 ohm. Voltage across the resistance is given as 40 volt. The resonant frequency is given as 250 radian per second. And the value of the capacitor is 4 microfarad. Microfarad na 4 into 10 power minus 6 farad. Okay. Inna ketirukanga find the voltage across the inductance VL ennan kekranga. Voltage across the inductance VL. இது ரொம்ப சிம்பிளா சால்வ் பண்ணனும். சிஸ்டமேட்டிக்கா சால்வ் பண்ணீங்கன்னா எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது. So for a series RLC circuit, I remains the same. I கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். V is equal to IR. I is equal to என்ன? V by R. V என்ன? voltage across. இப்போ நான் இதை பார்க்க போகிறது across the resistance resistor கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா V என்ன? 40 volt divided by 100. So this comes around 40 by 100 என்ன? 0.4. 0.4 ampere. So I through the resistance and again I through the entire circuit I is equal to 0.4 ampere. இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஓகே. செகண்ட் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க? resonant condition. At resonance XL. XL என்ன? reactance due to the inductor is equal to the reactance due to the capacitor. XL is equal to what is XL is equal to? XL is equal to omega into L and XC is equal to 1 by omega C. அப்போ at resonant condition என்ன? omega into L is equal to 1 by omega C. இதில் வந்து omega square is equal to 1 by LC. From this L is equal to 1 by omega square into C. Am I making it clear? L first கண்டுபிடிக்கணும். So L is equal to 1 by omega square என்ன? 250 square and capacitor faradல போடணும், microfaradல போட்டக்கூடாது. 10 power minus 6. Okay. So this comes around 4 Henry. So inductance oda value என்ன? L is equal to 4 Henry. Voltage across the inductor VL னு வச்சுக்கோங்க. V is equal to IR ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா VL is equal to I into ரெசிஸ்டராக இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம், கெப்பாசிட்டர் இல்லைனா இண்டக்டருக்கு ரியாக்டன்ஸ்னு சொல்லணும். I into XL. So this is equal to I into XL na enna? What is XL is equal to omega into L. So this is equal to I is 0.4, omega is 250 and L is 4. 1000 into 2.4 enna? 400 volt. So voltage drop across the inductor VL is equal to 400 volt. அவ்வளவுதான். So option C. Question number 12. An inductor 20 millihenry, a capacitor 50 microfarad and a resistor 40 ohm are connected in series across a source of EMF V is equal to 10 sin 340t. The power loss in the AC circuit is. So what is given? Okay. There is an inductor, capacitor and a resistor. So this is connected across the AC supply. Okay. So L, C, R, they are connected in series. So the supply voltage V is equal to 10 sin 340t. So time change ஆகும்போது voltage change ஆகும். அதான் இது alternating AC supply னு சொல்லியாச்சு. Okay. So inductor ஓட value என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? 20 millihenry. Capacitor is
50 microfarad and resistor is 40 ohm. Okay, so V என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்குன்னு பாருங்களேன். instantaneous velocity V is equal to V0 sin omega t. இதானே ஃபார்மட். அப்போ V0ன்றது தான் மேக்ஸிமம் ஆர் பீக் வோல்டேஜ். V0 எந்த இடத்துல இருக்குது 10. ஸோ V0 is equal to 10 volt. sin omega t இடத்துல என்ன இருக்குது sin 340t. அப்போ omega என்ன 340. ஸோ omega frequency is 340 radians per second. So in the data எடுத்தாச்சு. Okay, so you are asked to find power loss. Power loss is equal to P loss is equal to I square R loss னு சொல்லுவோம் இல்லையா. So I square, I நான் எந்த square I போடணும், இது sinusoidally varying voltage and current இல்லையா. So I RMS square into R. So I square na enna, V is equal to IR, I is equal to V by R. அப்போ I RMS is equal to enna, V RMS by R na, இந்த circuitல total impedance enna Z. So this power 2 into R. But current flow is the same, I is the same. In the current flow ku inductor, capacitor, resistor மூணுமே it offers some obstruction. அதுக்கு கொஞ்சம் தடை கொடுக்கும். பட் பவர் லாஸில் எதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம், ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இண்டக்டர்லேயோ கெப்பாசிட்டர்லேயோ இந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் நாட் மேக்கிங் தி பவர் டு கெட் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட். ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆனால் தான் அந்த ஜூல் ஹீட்டிங் அந்த லாஸ் ஆகும். அதனால் இங்கே போடுறது I ஸ்கொயர் ஆர்னால் இங்கே போய் இம்பிடன்ஸ் போடக்கூடாது. ஹீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிற இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு பவர் லாஸ் இருக்கும். அது நடக்கிறது எங்கே மட்டும்தான், ரெசிஸ்டரில் மட்டும்தான். பட் IRMS கால்குலேட் பண்ணும்போது V by R போடுறோம் இல்லையா, இது வந்து இந்த ஃபுல் என்டையர் சர்க்கியூட்டுக்கு எடுக்கிறதுனால அந்த ஆர்க்கு என்ன போட்டுறணும், இம்பிடன்ஸ் போட்டுறணும். ஓகே ரைட், ஒன்றா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். VRMS is equal to என்ன, பீக் வேல்யூ பை √2. பீக் வேல்யூ என்ன 10 by √2. இதுதான் VRMS. இம்பிடன்ஸோட ஃபார்முலா என்ன, Z is equal to √R square plus XL minus XC the whole square, right? So XL na enna, omega into L. Omega இடத்துல என்ன இருக்கு 340. 340 into L enna 20 millihenry. 20 into 10 power minus 3. So this comes around 340 into 20 millihenry is 6.8. Unit enna, ரியாக்டன்ஸ்னாலும் ரெசிஸ்ட் தானே பண்ணும், ஓம்னு எழுதிக்கிறோம். ஓகே, தென் Xc is equal to 1 by omega into C, that is 1 by 340 into 50 into 10 power minus 6. மைக்ரோஃபேரடை மாற்றாமல் போட்டுறக்கூடாது. ஓகே, 50 exponential minus 6 போட்டு மறந்துடாமல் 1 by x போடலன்னா தப்பாக வந்துடும். ஓகே, you understand? This comes around 58.82 ohm. And again R is given as 40 ohm. So இதெல்லாம் இங்கே substitute பண்ணோம் அப்படின்னா நேராக இங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டேன். இது மூணையும் எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் substitute பண்ண போகிறோம், இங்கே substitute பண்ணோம் அப்படின்னா √of R square என்ன 40 square plus 58.82 minus 6.8 the whole square. So this comes around √4306, which is 65.62 ohm. So impedance value Z என்ன வருது, Z is equal to 65.62 ohm. Now power loss equation let's substitute பண்ணுவோம். Power loss is equal to VRMS by Z the whole square into R. VRMS என்ன 10 by √2 the whole square by impedance is
65.62 into R is 40. So, இதை substitute பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன answer கிடைக்குது? 0.46 watt. So, power loss is equal to 0.46 watts. The answer. Careful பண்ணனும். Okay, so option C. Question number 13. The instantaneous values of alternating current and voltage in a circuit are I is equal to 1 by root 2 sine 100 pi t amps and V is equal to 1 by root 2 sine 100 pi t plus 5 by 3 volt. The average power in watts consumed in the circuit is, see, என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க, instantaneous current and voltage are given. இது வந்து alternating current and alternating voltage. எப்படி தெரியும்? டைம் இங்கே பாருங்க, டைம் சேஞ்ச் ஆனால் இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். t is equal to 1 second, 2 second, 3 secondsனு போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வேறு வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ அட் எனி டைம் t this is the current அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இது instantaneous current. அதே மாதிரி இங்கே எனி t substitute பண்ணிங்கன்னா you get different voltage. அதனால for a particular time this is the voltage. அதனால இது instantaneous current and instantaneous voltageனு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ I is equal to 1 by root 2 sine 100 pi t ampere. Okay, so இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா, ஆக்சுவல் ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னா, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் I is equal to I0ன்றது peak current or maximum current sin omega t. ஒமேகா இடத்துல 100 pi இருக்குது, சரியா? இதில் I0ன்றது என்னது? maximum or peak current. அப்போ இங்கே இதில் பார்த்தோன்னா I0 is equal to என்ன? I0 is 1 by root 2. இது I0னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா Imax or Ipeakனு சொல்லிக்கலாம். Similarly, instantaneous voltage V is equal to என்ன? 1 by root 2 sin 100 pi t plus pi by 3. இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு பாருங்க. V is equal to V0 sin omega t plus 5 அப்படின்னு இருக்கு. அப்படிதானா? இதில் V0 maximum voltage or peak voltage என்ன? அதுவும் 1 by root 2. Okay, and phi is equal to pi by 3. Okay, இங்கே voltage is leading by pi by 3. Pi by 3 என்ன? 180 by 3 60 degreesனு தெரியும். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, find the average power. Look, average power consumed in an AC circuit. AC circuit is given by P average is equal to V RMS I RMS into cos phi. So V RMS என்ன முன்னாடியே படிச்சிருக்கோமா? So V RMS is equal to V0 by root 2 and I RMS is equal to I0 by root 2. Okay, the formula. இப்போ இங்கே substitute பண்ணுவோம். P average is equal to V RMS என்ன? V0 by root 2 into I RMS I0 by root 2 into cos phi, which is equal to V0 என்னன்னு பாருங்க. What is V0? V0 is equal to 1 by root 2. அப்போ 1 by root 2 by root 2. Okay, and again I0 என்ன? அதுவும் 1 by root 2. So that is also 1 by root 2 by root 2 into phi is cos pi by 3. So 1 by root 2 by root 2 என்ன? 1 by 2. Again 1 by 2. Cos pi by 3, cos 60 என்ன? அதுவும் 1 by 2. So this is 1 by 8. So answer என்ன? Option D. P average in this AC circuit is 1 by 8 watt. This is the answer. Okay. Question number 14.
In an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic field is, okay. So, given maximum charge that can be stored in the capacitor, maximum charge you take it as Q, okay. So, you are asked to find the charge on the capacitor, find Q when the energy is stored equally between electric and magnetic fields. Energy is stored in electric field and in magnetic field. So, when UE is equal to UB, find Q in terms of Q. Listen, Q, small q ன்றது charges that is stored in the capacitor. Capital Q ங்கிறது இந்த equation பாருங்க 3 cases கொடுத்திருப்பாங்க. எப்படி? CLC circuitல starting எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா the total energy remains constant. Okay, இந்த LC circuitல ஒரு inductor and capacitor இருக்கும். இங்க total energy sometimes is completely stored in the capacitor. Electrical energy இருக்கும். கவனிங்க. So there is a capacitor and an inductor. அப்படிதானா? So capacitor stores energy in electric field. Inductor stores energy in magnetic field. Okay. So let UE be the energy stored in the capacitor and UB be the energy stored in the inductor. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay. So LC circuit or LC circuit oscillation la LC circuit oscillation is based on law of conservation of energy na start பண்ணிருப்போம். அங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா U total is always a constant and is always equal to இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாரு QM, that is this one, Q square by 2C. Okay. So right, அப்ப U total is equal to எப்படி எழுதணும்? U total is equal to energy stored in electric field plus energy stored in magnetic field. Energy stored in electric field எந்த deviceல? capacitorல. UB is in inductor. தனித்தனியா UE யோட formula என்ன? UE is equal to whatever be the charged that is stored in the capacitor, Q square by 2C ன்னு தெரியும். And what is the energy stored in the magnetic field? Inductorல store பண்ணிருக்க energy எப்படி எழுதுவோம்? half L I square. Okay. இதுல sometimes energy is completely stored in the capacitor, sometimes it is completely stored in the inductor, sometimes it is divided, total energy is divided between the electrical energy and magnetic energy. Am I making it clear? Right. So இங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா we are going to relate the maximum charge to maximum energy. அதுதான் இது maximum charge to maximum energy னா U total is the maximum energy. அப்படிதானா? இதை maximum charge ஓட relate பண்றது இந்த equation 4.58. என்ன சொல்றோம்? Q square அதுதான் maximum by 2C. இதை relate பண்றோம். சரியா? And then you are going to determine the charge. You are going to determine the charge when the energy is equally distributed. Find Q when UE is equal to UB. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? U total is equal to UE plus UB. அப்படின்னா UE is equal to UB னா என்னது? U total is equal to UE plus UE, which is 2UE. So energy stored in electric field is equal to U total by 2, which is Q square by 4C. இதுதானே? Q square by 4C. இதுதான் energy. But UE யோட form என்ன? equation என்ன? Any amount of energy that is stored, Q square by 2C. So this is equal to Q square by 2C. இதுவும் electrical energy தான், இதுவும் electrical energy தான்.
பட் இதில் யூஸ் பண்ணுறது எனி நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ், இதில் மேக்ஸிமம் சார்ஜ். இப்போ இது ரெண்டே ரிலேட் பண்ணலாமா? எப்படி ரிலேட் பண்ணணும்? ஸோ இதுவும் UE தான், இதுவும் UE தான். இந்த UE in terms of any Q, இந்த UE in terms of maximum Q. ரெண்டே ரிலேட் பண்ணலாமா? ஸோ Q square by 2C is equal to Q square by 4C. C cancel பண்ணிருங்க. இது 2. அப்போ என்ன வருது? Q square is equal to Q square by 2 or Q is equal to Q by root 2. So what we have done is, we have related the charge with the maximum charge. So which option? Option C. So Q is equal to Q by root 2. இதுக்கு என்ன condition? When the energy is equally stored between electric and magnetic field. UE is equal to UB இருந்தா, this is the condition. Okay, that's it. Question number 15. 20 by pi square Henry inductor is connected to a capacitor of capacitance C. The value of C in order to impart a maximum power at 50 Hertz is. C, இது என்ன circuit அப்படின்னா, it is an LC circuit. சரியா? LC circuit என்ன? There is an inductor, there is a capacitor connected to a source. இதுதானே? இதோட frequency கொடுத்துட்டாங்க. F is equal to 50 Hertz னு கொடுத்துட்டாங்க. Supply is 50 Hertz. This is inductor, this is capacitor. Inductor ஓட value என்ன? 20 by pi square Henry. C is equal to what அப்படிங்கிறதான் question. Condition என்ன அப்படின்னா, என்ன condition கொடுக்குறாங்க? The value of C in order to impart maximum power. C condition என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. Maximum power is imparted in a AC circuit with an inductor and a capacitor occurs when the reactance XL is equal to the reactance XC. இது என்ன condition? So maximum P is maximum at resonance. Resonant frequency ல தான் உனக்கு maximum power is imparted in the circuit. Alright. So உங்களுக்கு formula என்னன்னு தெரியும்? Omega at resonance square is equal to 1 by L into C ன்னு தெரியும். நாம் actual formula omega is equal to 1 by root of LC. So ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன். So omega r square is equal to 1 by LC. இதில் வந்து C தானே தெரியாது. C is equal to 1 by omega r square into L. So frequency is given as 50 Hertz. Frequency க்கும் omega க்கும் என்ன relation? Omega is equal to 2 pi f. தானே? So this is equal to 1 by 2 pi into frequency is 50 Hertz the whole square into L is 20 by pi square. இதை substitute பண்ணோம் அப்படின்னா C is equal to 5 into 10 power minus 6 farad, or it is equal to 5 microfarad. So the option is D.